we're back again. Nomakambo. Ntombi endala. Angazi man, angazi namhlanje ngivelelwa yini. In all honesty, what day is it today? Tuesday? Oh, it's my day. Tuesday. It's Tuesday. It's my day. Yeah, it's one. The last time I slept was Sunday. Monday morning, I had a journey to the Eastern Cape, New Sebenza. I drove Matatiela. Got there in the wee hours of the morning. Sebenza. Got back in the car, drove back for this interview. Sure. Angalali. So say Hollywood pal. I took Pilo Ranjalo Angalali. But I thought my energy would be low. Wow. Surprisingly, hi man. Siyapila man. Kanti ngigijimisa ukuhlangana nodadewethu. Oh, bakithi. The journey of my soul. Ngiyayibona nayi incwadi la. But First African Diary with self-management tools. Sengiphuma noma ingekho ezitolo but umoya wami uphumulile ngoba ngalapheka mase ngiyithululile yonke lento. 365-day journal. Yebo. Order creates comfort. Do self-work. Do your job. Ngicela ukuyilahla le ncwadi le. Bese kuba lala. The First African Diary with self-management tools. Journal creatively and mindfully with total awareness. Where bagithi? Be inspired by the life story of an artist who shares her methods of survival on a journey of self-discovery. Explore the thought-provoking mantra, order creates comfort, which would imply chaos creates discomfort. As you delve into a book of creative self-management tools, ideas, and exercises that will leave you feeling invigorated and filled with a sense of soul-filled purpose. Angeke ngikufunde konke la. There are beautiful pictures of you. Hawe ma uwe lo? Intombi enhle. Wawukuphi ngikhula? Naku la ngikushaka Zulu. Yakukhumbula isithombe. Hayi le ntombi kaShaka le. Nayila. Nayibona intombi kaShaka la. Shaka's girlfriend. And funny enough, history, but we'll get to that. Yeah. History, when you look at Google, when you research, they tell you Shaka didn't have a wife. Yeah, so we're here. But you are here sitting next to me. In Cherry. A 200-year-old wife of Shaka. Ngathi mbese ngizodlala irole yami nje. Ngiyasola mina. Why bengithathe kanjalo nje? But now umkhulu uyasebenza. Yes. You did say. Yes. Umkhulu usasebenza. Usaqhubeza umsebenzi. Now, hayi man Ntombi man uwelo. Wawukuphi ngikhula? Anibhekeni. Eh? Anibhekeni nje. Ubuhle bomuntu. We mama. Buhle bentombi. Kodwa ukashintshi. Hayi bandla. This was 40 something years ago. The pictures I took. This is the Shaka picture. This is at 21, 22. This is maybe 30 or so. This is in the 40s. No, I was in New York. I was actually, the guy who made my face here is Oprah Winfrey's makeup artist. Okay. So yeah, but by two, the one who was taking pictures, by baby pair, yeah.
But he was getting calls from work. He was like, I'm Oprah's makeup artist. And we are going to find Oprah Mabe because his style asake, it's his style of makeup. With enzi color. Yeah, thick phezulu. Yeah, and then livuleke enzansi. You've been around. Hey, but now, the journey of my soul. This journal, this diary of self-management. Ngifuna sixoxe ngayo. Yebo. But I want us to talk about this journal at the same time, because here you are talking about tools, self-management tools. Yeah. Order creates comfort. What is the disorder we are experiencing today as a Black nation? In order for you, what drove you to write this book? Yeah. Because I'm sure order creates comfort. You saw a disorder. Sure. What is this disorder? Before sifika kule order. Yeah. What is this order? Konakele uboneni. Uyazi inayo, I have this thing empilweni ukuthi umzimba wethu is extremely intelligent, because even if you don't know that something is wrong, whether it's in how you eat, or whether it's what you thought, or something triggered a thought, or someone said something, and then you start feeling not well, So kunayo lento yokuthi umzimba kimi ukukhulume, and I know people talk about depression. Ngiyangisabe ngithi, I don't want to be depressed. But everybody has a certain level of depression because we go low to a certain level. And mina, I'm like a joy bird, Ngisheshe ngizwe, angizwa kahle. So from a very young age, my habit was just writing, and I felt good every time I write, because and I will, what I'm thinking or feeling will come out. And sometimes when I'm trying to write, ngoba ngifuna ukufila ngcono at ease, or I'm listening to something that's confusing in my head, and I'm asking questions so I can get answers. But the pen will sort of like take and work with me, Iqale kanjalo ke nayo. Kind of channeling. Ibiza engathi into enjalo ngoba nale, I didn't know I was writing a book. I was, my late beloved ubaba uBheki Mseleko, mayingena endlini yami sekhanya, we had our own bedrooms. Everyone their own bedroom. Athi uyazi Montusi, masuqale lento yakho, the whole neighborhood gets quiet. And ngisukuma nje ngihlale kanje embedeni ngiqale ngenze, ngibhale, ngithatha ama magazine ngisike. I can't even, because it's not audible. It's like you can't say it. Yeah, but the action. And it's beyond the feeling. Yes. Ngibona ngesenzo ke mase ngithi hawu ngafanele ngagcwala mase ngiyenza, yabo. So ikhona into ekhulumayo ethi yenze nje. You are guided. Yeah. So now ngagcina sengifundisa abantwana how to journal, how to bring yourself back to ease, how to but let ama magazine shama workshop. But ngaqhubeka neyami ngagcina sengidividile, because if you look at this one, the one at the bottom, this is the manual engayisebenzisa mase ngiqala ukufundisa ngoba one of the deputy ministers said to me, or say Arts and Culture, what to do, lento yakho abayifandi because I understand. I just want to give you my discretional fund to make sure that at least 10 artists have learned your methods thoroughly. Yeah. So ngay designer kanjena ngoba for me impilo yami bese ngiyenze yayigaba ezu5 kanje, kube ne section ngoba the more you deal with life and the more you grow, the more you do you enter into contracts with people, you start projects. Is it going to be complicated? So ngabona othi ngigroupe bonke work to do in one area. Othi ngigroupe administration, records. Ngizwe kwangcono. Yabona? So then I show them how I started writing this one, and I show them how this one ended up being written as a manual so that they can create their own. And then this one,
This one then, ngathi okusho ukuthi kungaba ne-diary every year, yabona? Ngoba izinto ezintsha ziyenzeka ezophuma inje. So that i-diary yakhona, it's sort of like... You fill it in with your own experience of the journey of your soul. Yes. Where, Mom? That's it. And then because abantu bathanda picture yam, but also once you bought the book, you send your own picture so that i-cover yakhona, it's so that you can slide yours. Slide yours in and then usiyanamathisela. That's the vision for this. So, okay. It's a self-management tools book. But now, self-management. It means you are going to manage yourself. Yes. You must do the work on yourself. Yes. That's where it's going. We are too much. But now, ustumenda wene right. The one thing that people need to do the most, but people lack in, is doing the work for themselves. Doing the work. We go to the church and we expect God, Jesus, the priest to do the work for us. And it's all external. It's all external. Yeah. It's a vicarious experience. Yeah. We go to Isangoma and we want Inyanga to do the work for us. We go to Prophet and we expect them to do the work for us. It's just a bad habit, you know. Esisenya tina bantu ngoba ngosi siyashalaza sisaba le power yethu. Sisabani? Power yethu. We mami yawuthina. Yini le power yethu? Hayibo sisemandleni bo. Thina uyazi ukuthi makuthiwa siphume mabesho bathi siphume ku creator izandleni ze creator. Sakhiwe, right? Yeah, sakhiwe. Kodwa manje we create so much. We create nje at any moment. I mean mangabona ezinye incwadi for amanye ama project esengikhiphile endlini. Yeah. Mase ngiyibuka afterwards ubaba uMazoya before ashona what listen to why zingaphumi ingene ezitolo, you know, because umsebenzi sewenzile ngithi hey should mase khona isikhathi azathi ay wena ngathi uthakathiwe wena, you know, ngithi ay but ke mase kufika isikhathi sayo noma ngabe kuthakathiwe isikhathi ngoba nomthakathi akeke khona mase kuyisikhathi angeke no makuyisikhathi sakho no makwesakho angeke ujika be iclown we mama uthi you know I write poetry myself, you know. Okay. And for years abantu but why don't you publish your work? Yeah. Why don't you make your work known? I think only recently, before June, that was my first poem that I actually recited publicly. Sure. And I still feel I wrote my poetry for me. I don't know why, but I feel I wrote my poetry for me. It's all over the place in my bookshelf, everywhere. Yeah. It's everywhere, you know. But people have been saying to me, why don't you put it together and do something about it? Maybe ngoba siyadingana, somebody else must come up. Njengoba nale podcast. Yeah, so kuzoba into enjalo sidingana for that. Because when you use all of you the way that you are. When njengale journal, ifuna the right person. Exactly. Yeah. Exactly. Now, when I read those poems today, nginokubona ezinye izinto ezenzeka la ngaphandle ngithi hayi man. Yo. How did I see this so many years ago? It was prophetic, yeah. How did I see this and pen it down so many years ago? Namhlanje nayi ngiyayibona. Was it me who was writing? Or was something speaking through me? I want to ask you, when you are writing a play, when you are writing a song, when you are writing a poem, is it you? Yeah. Or kusaseyilwe amkhulu osebenzayo? Zikhona izinto, a lot of things ezifika kanjalo ngiyibone ngithi this one actually I can just say it was channeled. Yeah. Mhlambe umkhulu, mhlambe uAunty. Khona nomunye uAunty nje wavela
akasiyo nesihlobo segazi ukuthi nanesibongo kodwa ubethanda uMa yabona close noMa and then ecula jazz ehlala la I think bekhona uMasuku ngakuye kodwa ubengekho egazini eliseduze so but ngelinye ilanga this woman appears ngibuza ukuthi uyekeleni jazz manje because wena ube enjoya yabona yeah and uMa angitshela ukuthi uNtombi wayengavenge engayiphethe kahle kodwa wena uyiphethe kahle sesaba ukuthi hayi uNtombi mayisevela kumina mhlambe nami uzoduka yeah but athi uMama masiyocula nje kunama competition or is opera shows or jazz uNtombi ubecula dance kahle she was sensual you know nabantu besilisa bemlandela yabo so mina I become playful like when I do jazz or when I'm with my audience ungazocaba ukuthi intombazane egangile kanti nje ngihlalele nje I'm playful in the character you are portraying something nabantu bajabule you are beyond you yes ukhuluma enye into mama uthi ufuna abantu bajabule psychologically I studied psychology I studied medicine I studied a whole lot of things ngizihluphile ngokufunda mina la bookshelf yami there's books this side there's books that side there's books in my bedroom there's books everywhere ngizihluphile ngokufunda one thing I learned is abantu mabajabulile you spoke about energies ukuthi it's this energy that rises from within you and depending on how or where it is placed in you this is how you are going to react ebantwini yeah when you are acting out this character you are telling a story you are not yourself you are enacting a living energy with a message with an intention for a result this energy as kwazi mhlawumbe sithi it's what today is misinterpreted misrepresented misappropriated as idlozi uyazi ukuthi ngathi yini njengoba uyibeka nje manje mawuyikhuluma it just feels to me more like a memory it just feels like a memory because angithi bahamba nathi basegazini lethu and it's the same blood that flows from all of us it's the river the families the river from many years so kulelo gazi ama cells wethu lapho istories zethu igcwele lapha egazini so it's a memory. It's a living memory. Ngizibabikana ngoba manje you we are reaching new frontiers of science. Genealogy, genetics. Yeah. The DNA. Yes, that's where I'm going. The blood information. Yes. The memory of the soul that is kept in perpetuity. Yes. What you are saying is you today as uMama Tu Nokwe, you today as the daughter of your father, as the daughter of your mother, are the continuation of these and more. Yeah. You are not yourself. No. And you cannot be yourself. Ayikho phela uNkulunkulu ngabe uyasebenza ke. Everyday edala abantu. Sekade awusiza lapho Jesu. Mohammed, letha la uDakoli. Ufaka amanzi la uqili ayi ngabe uyasebenza uNkulunkulu. Engaba ngaphumuli. Bakithi. Na intombi yenguni madoda. Ayikasebenza uThixo. Hawu, uthi asibukeni asenza abanye abantu manje. Bayaphela emhlabeni. Hey, where's hey Selassie? Akhona bashe lapho ngakwena. Emadoda. We mama uyazizwa uthini? Sizoxabana nabantu mina nawe.
Kodwa soyimela. Hayi soyimela. Iqiniso. Cha iqiniso phela. uNkulunkulu wadala waqeda. Awadala phela waqeda. Kusabuya labantu abadala. Yebo. We are still the same ancestors. Yebo. Esibaphuphayo. Uma wami nje sewasho wathi mina mhla ngibuya angazi abanye babuya kanjani wayileyo nhlobo. Thanda inyama uma wami bekuyinkinga nje bangayidli inyama. Athi uyazi mina oqale ngizokwenza nje. Ukhuluma njalo usayisalukwazi. Ngizoba isifundiso. Nakho ke mangibuya la. Wathi ilimi ngizoyikhuluma kodwa ngizoqala ngesingisi ngifuna siphume la. Yeah. And usayishilo lento usayicreateile because it's her deepest wish, you know? Ukuthi ngiyasihalela. I think it's maybe behala ngoba ukhule ingane eculayo be opera singer. She came already ready. She didn't need anyone to give a technique. That's why umzukulu lo culayo enje. So wahlangana umuntu wamnyulo kokuqala esehlushwa la ehlushwa khona. Kwakumama womlungu. Wamuzwe ecula somewhere. Wambuza ukuthi do you want to go to a school for singing? What I didn't know there was school for singing. Wamhlanganisa no Madam Dave wase-Italy. Wahlala nayo Madam wathi, I can't teach you to sing. You are already singing. But I want to get customers ngawe. I'll teach you how to read music and sing arias. So my mom was like the opera singer. But it was during apartheid. So bebodlala amaculo akhe eradweni beku Radio Zulu at that time babiza igama lomlungu because for them ibibaphoxa le nto ukuthi ingane yomuntu omnyama ongacula kahle ushade emncane uma ubenabo 20 eshada 20 nje besenza umndeni uyabona so from the age of 12 13 14 15 16 bese shaya opera evuthana uyabona so there's so much in common with us. Wow. In high school I was offered a scholarship in Italy for opera. Yebantu. How unevoice enkulu futhi wena ufanele kabe uyacula. Khona indaba la. I was offered a scholarship in Italy for opera. And we come from the same soul group. Akusizibongo kuphela. There's so much alike. We come from the same soul group. Why did it group. take so long to meet? Time. And it took unpopular opinion for that. Time is the boss. Time is the boss. Yeah, time is the boss. We're not in control. We're not. Something is in control. And it's beyond us. It's beyond us. And it's all in the arts. Yes. Yo, phela mangabu osidalile i-creator. It's all in the arts. I like what you say, Mauti. Ngabe uNkulunkulu usadala namhlanje. It's the statement that I like to say, Uguti, we are our ancestors. Yeah, we are. And our ancestors are us. Yeah. There is no way to separate us from them. Yeah. It's the same people coming over and over and over and over and over like Shabin. Yeah. Yeah. And njengoba eshilo mama ukuthi ngifuna ukukhuluma isilungu siphuma amakhala izinto besayifisa and then usayibhalile already ucreateile kwi-DNA isayikhona isikhumbuleke uzobona mhlawumbe enye ingane ezalwayo isithanda isingisi nje alright you're like awuyini wena awusiyeke ngoba hlala sibathethisa endlini asiyeke ngesingisi wena sikhuluma isiZulu la ekhaya kanti isifiso sakho lesa sifiso lesa isifiso sakho if you look at my bookshelf there's a lot of my books on history and spirituality and everything. On the other side, there's books on medicine. Oh, wow. My father was a specialist physician. My mother was is a specialist physician. She's still alive. And then, uMama, they had this dream, I'm going to be a doctor like them. Okay. It didn't go that way. I became Inyanga. Hey. A doctor like them. Their wishes actually came true. Yes. Wow. But in a different way. Because boy tu beban is pure lavand. Bazama uku-educate njalo ama-ancestors. Ukuthi mabethi yabo sithi la. Yeah. Bazama uku-educate kujalo nale ibe. So they had this wish. And then ngathwasa mina. Ngaba lento ba yiyo in a different way. Sure. So Mama wenzani took all her medical books wanginika zona. But because you won't go to varsity, she was the head lecturer I met Dunsa. Wow. A lot of doctors in South Africa's lecturer. So she took all her material and gave it to me and said, since you are not going to go to
university. Yeah. Uzofunda la endlini. Wow. So I studied medicine la endlini. But now, she said, those are not my books. Because mina ngibanga udoctor. Yeah. It's my son's inheritance. So now he has the responsibility to either become the doctor or to produce a doctor. Yeah. But if selikhona. Yo. Hey, energy la behind my knees. No, but your mom, something is just confirming, kind of like into like why it's important to preserve ifa lasekhaya. And I'm not talking in sense and money. No. But in even the gift of the house. Because when other people just come in by patenomi kanjani, igebengu lezo. Because ifa lasekhaya leli. Nali ifa lasekhaya. This is what she says to my son, ukuthi bayipaka boyithu this bookshelf. My son and his grandmother. Emtshela ukuthi these books are yours. I'm giving these books, I'm leaving these books for you. Uzuzifunde in your own time, at your own pace. You'll decide whether you be the doctor or you're going to give birth to a doctor. But there must always be a doctor la endlini. Wow. Now, ifa lelo. Lisencwadini. Ifa lomuntu omnyama. Yini? Ngoba manje sekukhona okukithi la kulwelwa amaforum elokishini. Sekukhona imali kababa le. Sekukhona imoto kababa le. And yet izizwe ifuna ukuba yithini. Uyanotice ukuthi umhlaba people are trying to be umuntu omnyama. Like us. Kodwa thina sesikhohlwe nokuthi yini lesinayo abayifunayo. Sidinga le journey of my soul. We need this order. Creates comfort. Yes, we have to come back to ourselves. We need to come back to ourselves. Yeah. This self-management. Here's the problem. We have lost who we are. Eish. Who are we? Kukhona bani ngampela la? Konko. Kubantu endlini. Oh my gosh. Who are we? As a mother, as a grandmother, as a god. Usisaphi wena mama? What are you leaving behind for us? There's something that I've been doing lately, like enjoying to be me kakhulu, because that's the memory I can live with people. Enjoy ukuba mina kuze ngisho sengibhedile. Sorry njalo. Hey zozama, but ngibe neqiniso to that level where I really enjoy to be me, because then if ngabanga imina makade ngikhona endlini kusho ukuthi bengingekho. Uthini? Ngingenile, entered the room and I sat with people. But you left nothing. But I left nothing because I wasn't there. Your body was there, but you were not this there. Practice of self-management, to always come back to self, is to not live really who you are. Because ungasuki. Ngoba uze ngawo usephutheni uzolicorrecta ngithi kuyashiya ukuthi sorry bandla. Yazi bengithi my intention was actually not to hurt you. But mina njena ay kanti lento yabahetha sorry mina bengiminisha ukuthi. Be responsible. Yes. Be accountable. Yes. So this self-management is about being accountable. Yeah. Be responsible. Phila iqiniso. Live your truth. Yeah. Live your truth. Because we are evolving, Yazi ngiyahleka. Usho ukuthi abantu abaphila iqiniso. Labo. Amangasemaningi kakhulu, yes. I was catching something like that last night. Bengibhala case study. There's something we do with the community to support her IsiTech. So
bekufuneka senze ama-case study with all the artists who are part of that, because they pay a small stipend ukukhuthaza ukuthi noma ufuna ukugibela uthenge airtime usize umphakathi. I'm like, it's the first time for me ngibe sentweni enjalo, noma ngaba ama-peanuts kanjani, but it's a good thing to have. So every time mabe nento abayilethayo, maybe it's a process fanele siyenze, I quickly do it, you know, because ngimina omdala lapha yana nosisi wami, so ngifuna nabanye babone. So at the end of the day kwacaca ukuthi no, bafuna only one per month. So everyone was like, yo, we're relieved. Bese fanele sicabanga uMamTuva nisangena efonini ayenza iqede, yabo. So ngithi, okay, let me insert pictures ngifake ithoma. So mase ngibonisa umshana wami, yabo, ekitchen uyapheka. Ngisibuka ke sengiqedile ngicela ubheke quickly, then mase uhleli phansi uzo edit amabonto eziyiphutha, and then u-add amabonto khona ngishiyile. Yena abe ne worry yokuthi yo no, because mana la Amajika ayi-few, yabo, Amajika the actual students. Ngithi ayi-few phela ngoba sivalile manje. One of the Jika students hurt another, yabo, washaya ihlo, waba angry nje, babekhuleka ebanga ukuthi funa balido yena, balimazana, kwaze kwangena imndeni, bangena emakhumbini. But mina, hey, we need a social worker. We can't operate like this. Of course, our homes are like artist villages. We make them into art centers, but it's dangerous when kids start hurting themselves. We don't know what to do. That's why I took a 6-day course with social workers. I'm going to be taking short pieces because I don't have time. So, at least we can help kids. Kuma center, asetshenzwa ama-social worker. I was with about 12 social workers. Safunda for 6 weeks, 1 day a week. Besifunda ngani konje bekuyi grief and whatever. So sekuzoba alcoholism, kube intonto, different topics to khulisa umntwana. So ngiyenza leyo nto so that we have a relationship with social workers because they need art nabo. Yabo? They need art kakhulu because namanje bebengibuza, yo ungafika uzosenzela ukuthi ngithi so kwenza tour ya wonke lama home alo ingane enigcinile ilahliwe ishonelwa abazali disturbed eintontoni, because we know you and you're running different centers. We're going to be touring there, you know. So now sesiphethene kanje. So umshana wami uyayibuka ke lento yami engibhalile case study. Uthi yo MamTuva bathi gcwele Amajika wekho gcwele because mana, meaning the grandchildren. People are going to think it's nepotism, sisizingane zethu, yabo. Ngimlalele ngithi yazini ayanda usuwenza lento eyenziwe ubaba sizalwe ekhaya with the talents that we have. Masibonakala emphakathini as black angels, people want us more. But because rana Amajika, ubaba mangeni opportunity ufuna ukunikeza inye ingane. Sithi sesiyashoda manje, athi ngisaba ukuthi abantu bazothi ngithi stop doing the thing yayenziwe ubaba. It's not right. Atiena, no. Sinefa, we have to look after. Yes, Atiena, no. But mina osebenza ne-admin, ngibheke ama-systems. That's how government people think. That's how IDC thinks. That's how ACITED thinks. Gitmina, they think like that because they operate with lies. I'm saying to you now, you are not going to change anything here. Because Mana is here, because they are known. They took my phone and shot something, they became known. So that they are kind of climbing the stairs, the other kids are going to follow in their footsteps. Don't hide it. Exactly. I'm like, don't do that. But you know? What then is the legacy that you are leaving behind if you are not going to leave the legacy for those you leave behind? Exactly. Because it's piliqiniso, yabo. Fanele piliqiniso, and ama-systems amaningi enziwe ngamanga. You know, mina ngifuna ukuthi uthi bali report ke sekuphela 3 months. Mangenzanga lutho ngalendlela obuyilindele. Ngiyenze ngalendlela because I saw ukuthi ingono ngiyenzeka. Why am I not saying what it is? So sengifuna uqamba amanga manje ngikhulisana ngamanga mina. Ubaba mbe iqiniso bezangene ku trouble ngoba ekhuluma iqiniso njalo. So the truth, iqiniso lento efunekayo, and to leave a proper lasting legacy. I mean, you see it everywhere. Exactly. In Hollywood. Exactly. The father was a director. Yes. The son is an actor. The sister is an actress. Their children are in Hollywood. It's encouraging other families to look at Ifala Sendlin. Lingabukwa nje lizitshwe. Thina kanti lethu linjani? Exactly. Ngiyafuna man sike sithathe kancane, what is African economics? What is it that we as Africans, as abantu abamnyama,
what is it that we consider our wealth? Yeah. Because we are running a race that we can never catch up to now. We are trying to be capitalists. We are trying to be socialists. We are trying to be democrats. We are trying to... Look at what your mom did, though. You know, ma wakubonile ukuthi kunento yokulapha la ekhaya yobudokotela yobuntoni wayithatha incwadi ozoyibeka urespecta ifa lasendlini, right? So injalo ke vele ifuna ukuthi siyabantu ke as a collective thina abantu sinobuntu manje umuntu nje owumuntu angaphila ubuntu uyinkinga kungcolile kufanele kunuke yo kufanele kunuke ngisho ngakhuluma isingisi singakanani uba nesicefe nje ungazi ukuthi lo muntu uthakathwe yini kanti it's because in that position you're making money uyahlonishwa lapha but konke isicefe ngawe it's because ubuntu abusekho bese ikhuluma yazi ekseni namhlanje leyo ndaba nomfundisi uTheodros nabogogo ke amathwasa wami ngithi yazi abantu in high positions who are getting paid a lot of money to do whatever they are doing in their positions akunakhanda la hey kulahlekwa njalo lapha yani hayi kade kulele kunye lapha yo that's why ukuthi imali ifuna ukuhlakaniphelwa yes to be friends with money because it's an energy and Antimeni lama camera manina nenzani na we must befriend money because it's an energy but it came for a purpose to serve a purpose yes so now angazi ukuthi suke sifake le field that low vibratory slow vibration umuntu asaba ukuthi yo mangenzanga kanje ngisuke ngaklambi lada ngibese ngifuna uhola imali engaka manje mange bese kushuthe kwinto eyiningi ujika ubuwena uzudayisana ngomzimba uzilahla ungena ehlathini ukudayisa ngomzimba omunye umuntu uzocabanga ukuthi mhlambe ukuma lapha esitradeni uthengisela imoto ezidlulayo ukudayisa ngomzimba ukwenza into yaziyo nawe ukuthi ayikulungele into ehlonipheka kangaka umzimba womuntu ngoba manje umzimba wakho phela kuhlala okhokho lapha uhlala izalukazi namakhehla lapha neBhayibheli liyakutshela ukuthi itempeli likaNkulunkulu phela leli mawuzolithatha ulikhubaze ulithatha ulenzise indlu phela le Nkosi yamakhosi ego let's talk about that iyangihlupha leyo ukuzetshela kumuntu ebheda aqinisele lapha ngoba ego ikhona esekhanyeni ikhona ebusemnyameni and iyafuneka ukuthi ukwazi yazi omunye umuntu angazathi hey wena ngeke uzube rich wena Dr. Tu Nokwe ngoba mhlala ufuna lezi zinto zamaqiniso ngiyalifuna ngize ngilimele azathi umuntu unani nje yabo likwenzelani so mina yami ego ke ngimela ukuthi angimeli into eright uphukoko wegogo yazi ngihlala ngithi mina eyami ego ine ego yebo and ego yami ukuthi mina ayengijikele wena eqinisweni yebo iqiniso iqiniso hamba ukuyoziflasha wena etoilet kufuneka isebenze kahle ke hayi ingasebenzi ego ubuphukuphuku nje ukuthi usukhukhumele manje mangafaka inaliti nje ngathi soba senkingeni manje sowulwisa wonke umuntu ubuntu mabungekho emuntwini sekuyanuka lo hayi kuyanuka shem buyanuka shem ngiyadabuka nje ngoba kulula ukuthi buphunyuke ngoba siyasaba ukukhuzana yabona siyasaba ukukhuzana fanele masihleka sidonsana eceleni isikhuzana iyona nkonzo leyo iyona nkonzo ukuthi yazi ngibona ukuthi omunye umuntu uzothi ungena ngapi kodwa kungenile yabona mawukuhlupha umoya uthi hayikhuluma or thola indlela yabona thola indlela fanele sithola indlela yokubonisana yabona we mama ngiyakuzwa amajika kunale ngane osebenza nazo
children's homes. Social development. Nginomntanami unomahlubi okwamumpi uPalisa. Une organization ebizwa iLaitakasi. She's trying to take abantwana child-headed homes. Inketama, you know, children abasey'nkingeni, and trying to organize people for kudla, impahla, and now she's only one person. Yeah. And she's doing it from the goodness of her heart. I'm not marketing her organization, but I'm binding you to her organization. Ngifuna ukumhlanganisa nawe nibone ukuthi ningasebenzisana kanjani. Yeah. Ngoba yazi lento ifuna ukuba yini. I was saying to the social workers mabe sinika idifiketi. Ngithi mina kungabi nje amaphepha nje enza ukuthi sithola ama points masifuna more degrees yabona. But ngoba niqashiwe nina you are social workers aba functioning abaholayo. Ngicela ukuthi siqhubeke nokusebenzisana kanje. Ngoba thina sibhekana ngakwelinye side elikhululekile leart yabo. And siyakha kahle sama social worker. That's what you are. Sama social yabona ulelethi nje ngaforce ukuthi adlale liyaphatha ayidlalile. Ngathi ngibonge okay sengiyaphuma manje ngoba ngiyabona asivumelani kanjani. But lengane mayingadlala ngelead ngizokhuluma. Yabo? And abazali, I didn't tell the parents ukuthi I was no longer part of everything. Kodwa ngathi mawenza iphutha nje ukuthi lengane inga, because mina ngilala nalengane empedeni. I know what she's been through. Yabona? And I know what art is doing to heal this child. Ukuthi ayithembe futhi again. Ngoba esikoleni wayesefeyila nje, yabona? Umsebenzi social worker le. So sineyindlela zethu as creatives. Yes. So in fact, I wanted to say to you, lo mntana ngingathanda ukumazi ngoba what I would like to see with these social workers esesihlangene nazo kanje. Siyenza igroup nabo lama social worker. Kuthi sazane nama challenge umuntu emsebenzini ukuthi ungagcini nje usubhoda uhlele deski nje siyobheka ingane ekhalayo suyifaka ingcence. No, let's be creative. Ngalento, yabo. So ngifuna senze like a network of social workers lawa qashiwe njenge i-coach lesihlanganisile ibizwa nge-coach isebenza ne-social development khulisa nantontoni. It's different organizations but asenze network eyenza izinto zenzeke ziflowe kungathi wena ngoba udinga uyayibala lengane u0 to 3 ngidinga ukuthi nizoyistimulate write to me ngitshele ku WhatsApp uthi Dr. Nokwe na into engifisayo la center yami ngoba uyacabanga nawe creative and then soyihlanganisa si brainstorm then I will send ama artist volunteers bazokwenza outreach yamajika uyabona so izophila ke lento uzongikhalisa ewanyatefa ke mina indawo nyatefa bonke wakhala nami ngiyakhala wakhala ngiyakhala. Can I offer you my farm, my space for camps for those children? Camps. You know, amen. Kule ngcono ngoba namajika azoyizwa. Bawathanda ama camps. Bahlale besho ukuthi mamtu ecampini sivale nje bethi bazoya ecampini bebezocampa kwami nakasisi wami ngoba kunama instruments kasisi wami. So le ifanele bona le. This is how I'm going to help your organization and what you do. I'll provide space for camping for free for abantwana. Wow. Nasi space. And izobahila ke leyo camp. I'm going to offer them agricultural courses. Ooh. So bafundisa ukulima la eplazini, basenga inkomo, baphila impilo yasekhaya, babheka imbuzi nezimvu, bafundisa ikhaya. Wow, bayithola egoli lento bebethi bazoya kwaNongoma komuntu uthisho ila ikhona la eduze kini futhi siyesekhaya ngiyasetshenziswa namhlanje sekuthangale imakancane. I'd like to offer you that nabantwana bamajika isinjalo babe abantwana bala ekhaya isinjalo. In fact, we are working on a lotto proposal the next 2 weeks. So include leyo isi practical kukhona neaddress ukuthi kukhona indawo ephethe usibanibani
for a period engaka. Do you think we should do a weekend or as long as you want? Weekend, a week. Kugini la ntombi. Sithatha iviki. Kugini la ngizozwa ngawo. Uqedile. Masingekho la sizoya le entabeni. Khona nentaba ngale. La ufuna khona wena uzangitshela. Mina I'm offering myself to you. Yo, ibhalwe phansi. Ibhali siyabonga. Siyabonga usebenza kanjalo uThixo namadlozi. Sithunyiwe. Bashaya imhlangano la. Sithunyiwe. Bathi khuluma ifaka. And bangacabanga ukuthi siplanile lento. It's a publicity stunt. No. Hayibo. I feel I have to do that. Nami ngukunike yami ingane uNomahlubi ukuthi usebenze nayo. So I have to return the favor. Wow. Mama, when God works, esintwini sithi uNkulunkulu wethu ukuyo yonke into esibonayo. We don't look for God in any location. Yebo. We know that God is ever present, singabantu. And whatever happens because he or it or she meant it to happen. Hey. Ngabona amasha amhlophe. Aw. Aqhamuka ngale. Okay. Aw. Hey. Aw. Bebe namahashi oches. Bebe namahashi bephethe indawo ecishe ilingane neJohannesburg. That's how bebe siza umphakathi oboches. I think mhlawumbe ubona la. That's the contract yabuya manje. That's the contract yabuya. Bebe namahashi, yeah. Ntombendala. Lo msebenzi lo wakho neingane. Buya kude. Angeke sixoxeke okuningi ngako. Kodwa ubuya kude. Ukubaluleka bokukhulisa ingane. Yeah. Kuyini? Konke engithandayo ngabantwana that they have basheshe bakhumbule ngoba banolwazi oluningi, right? Abantu abadala bazokuphikisa lapho kodwa ngiyavumelana nawe mina. So uma ngumkhuza ngilingasa ngomfundo lo walesiginci. Uma ngumkhuza umfundo ngimkhuza ngestory, yabo. Bengifuna umfundisi topic yokuthi if we don't take care of the things we own, we lose them. So but usasemncane uno 8 and uyaphula yabo. Uphula ufuza ubaba wabo bafuzisile boy 3 nje izigala yabona. So manje ngifuna ukuthi hayi into ziyafunda mhlawumbe yabona ubaba kusemdala but nina nisebancane gadani ukuthi ningaphuli but nezinto nje banenhlanhla neyokunika ukuthengela izinto abayisebenzisayo but nje abayinaki. So into mawusunayo you have to take care of it because you will lose it. This goes across netalente nemndeni wakho. It's for everything. If we don't take care of things, we lose them. So ngifuna umfundisa leyo nto leyo ke lo uno 8. Ujwayele ukuthi uvuka kuqala kunabantu bonke umfundo. And especially uma ku Saturday or Sunday, ilanga labo lama movie, free time, yabo abalandeli schedule esiqondile. So ngibiza ngithi lesandla esi strong umfundo. Ngithi ngiyeza ngimvulela ngene. Bengicela i-tablet siloga in ngayo for AsiTech lo support ama artists nge-stipend. Cela i-tablet so that ngizoyiplaka ingabi flat. Uyabona ukuthi uyangiroba ufuna tablet. Ngifakile ku TikTok leyo ndaba base ngimbambile ngapha isifoni ngabshoot. Ngithi okay. Manje yena ucabanga ukuthi asiboni. Angithi bayazi abantwana. He's so sure ukuthi angiboni ukuthi yabo ufunda le tablet. So ngifuna ngithi mina you are such a good boy wena papa, you know. And uyabona njalo abantu mabezologa in ama artists basuke bengayicharge ngefoni balinda ugogo nje ukuthi aloke charge tablet njalo. Sengidonate ngetablet yami but still sifanele ukuyicharge yini. So senganye naye manje ngithi. So ngifila le importance yokufundisa ne.
That's why ngikuthatha kule story. So bese ngithi ozalana ke baba hamba uthatha indwangu ekitchen yezitsha ukhama. Ngithi mina buka le tablet ukuthi ingcole kanjani. Angithi izolo nisebenzisile nibheki movie bese ku Sunday, Saturday babheka ama movie and they are allowed to sleep late after ama movie lawo. Okay, ngithi mina ikhona lento yokuthi izinto ninazo ziningi kodwa ninakekeli. Bese ba serious yabo. Angithi bazi ukuthi bawumkhuza uyamthethisa. Yeah. Ngithi angilwi baba siyaxoxa nje. Ngithi okay sengiyakeka okungcolayo but bheka le tablet uyabona ukuthi crackile inqame crack ngale. Athi akusimina angithi ngasho no man ngithi angisho ukuthi wena baba. Kodwa sihleli namhlanje akekho waziyo ukuthi ubani owaqhumisa le tablet. So ngifuna ukuthi wena ungizwe kahle ngoba ngisiza wena ukuthi ukhule kahle. Ukhumbule ukunakekela izinto ngoba wena ujaha ukuthi nje manje mawusuyichargeile ufuna ukuhlala eduze kwayo udlala ama games but mawushiya phansi nentambi yalenga isiyawa angisho ukuthi wena wayibulala. Okay manje chaza nawukudabukisa kwakhe yilo ngimshutha like lo TikTok you know bese ngithi ke sula ke mfana bese ngilonga iphinda lento if we don't take care of things we lose them. Asula bese ngithi hamba uthatha i-toilet paper ke usule ngayo ngoba i-dry kuzocwebezela. Ngithi ayibuka iseyinhle kanjani ngifuna feel ukuthi ukunakekela into kunjani because lento uyayithanda lento imdlalisa ama game kodwa funeka afunde ukuyinakekela. So abantwana ke we reach out to them ngaleyo ngqondo ukuthi umntwana akafunde semncane ngoba uyayazi lento. Yeah, uyayazi kodwa useyikhohliwe. So mawumkhumbuza mhlambe into vele even nakwi past life abe wrong ngayo. Even nakwi past. Yes. Mama unhloboni intombi kanti wena wakuphi ngikhula wena wena ngabe ngakhiphela inkomo wena wegogo lalela la. Yeah. My son is 14 turning 15 this year. Yeah. I've got a very strange way of raising that boy because I believe he's not my son. He's my firstborn. Therefore, he's not my son. Okay, all right. Ngiyayibona lento ya. Okay, uyayibona yaphi? So, angikwazi ukukhuluma naye ingathi ngikhuluma nengane. Kumele ngikhulume naye njengenkosana kamkhulu. Sure. How then do you correct umuntu omdala kunawe? But this is so beautiful. Uyabona abantwana bethu singabafundisa kamnandi ngoba sobafundisa ngerespect. Manje sasheshe sicikeke sekukhuphuke noshukela kukhuphuke high. This is my predicament. Yeah. Ngimkhuza kanjani umuntu omdala kunami? Wow. Inkosana kamkhulu le akuyona eyami. Is my firstborn son, yes, but inkosana yamkhulu wakhe. Fone ngcono kona umfake storyini engathi uya enjoy ayibambe phakathi ukuthi kukhuzwa mina la. That's exactly how ngimkhuza ngayo. Yeah. Ngimhlalisa phansi ngithi boy imagine kwenzeka so what do you think? Yeah. Ayibheke lento ayibheka yazi aba ungibiza aba yazi aba. That boy was foolish ngalento ayenzileyo. He shouldn't have done that. Ngithi ke mntana ngabe uyenze njani? Athi no the right thing to do was to do it like this. Ngithi ke okay why did you do it like that? Nazo ke uyabona ke isifundo sesiphuma ngaphakathi kuyena. Ayiphumanga kimi. Iphume kuye. Bese abuya athi yazi aba I didn't think of it like that. I'm sorry. Wow. Ngithi hayi ke chayingwe. Qhubeka ke mbona. Hamba ukwenza into zakho. I can't talk to him like I'm talking to umntwana. Firstborn yami. Noma kungenzekani kimi, he has to remain responsible for umuzi kababa. Yo. So mangizom
baby uzokhula nini mawuthi for umuzi kababa. Yazi imizi eminingi ife ngawo lo mqondo loyo ukuthi ngiyajabula nje makhona ama-shows anjengale ngoba izinto ziyakhulunywa, you know, and kufanele into enjena zifaka kakhulu emphakathini. Abantu nje ingene imfundiso zakhona kakhulu ngoba imndeni ayisakheki ngoba ama-positioning asazi ukuthi ubani uhleli kanjani. Ubona i-firstborn nje ni-worried nonke ukuthi kodwa uNkulunkulu wami lo muzi uzovuka kanjani. Ubheka lo muntu ukuthi unjani, yabona? Akazi lutho. Uthothi mhlambe khona ngoba khona izinto ezimemory yethu enjengamasiko omhlonyana obani. Mhlambe umntana ubedinga lokho, yabona? And ungathola ukuthi kuyakhulumeka namadle ngoba thina esingasayidli inyama usiphatha kabi ukuhlaba. But kuyakhulumeka into uyenze ngendlela, uyabona? Ukuthi okay, ngoba nakho ngumama phela mina ngishayeka kanjalo isikhathi esiningi umntanami ufuna usiko njengoba lunjalo. And nayo i-vegetarian kodwa ulifuna njengoba. And I respect that, you know? So but into enjoy engiyenzayo, I do Kwanyan meditation. I can't do Kwanyan if I've eaten in a plate ekade nenyama. It's like it's impossible. I can't get into that portal in Kwanyan. So, but then I mean, it's part of life, you know? I'm like, I can pause this for now. For now. Yeah. Kudlule lento, you know? And umntanami wathi yenzile yokuqala wathi ungawarisheki mina ngizospend imali yami kodwa ngosiko uya-researcha futhi izinto ey'njena nje uyayilalela bhala amanote ngokosiko ngoba yenziwa ngowena kufanele uyithenge imali yami. Okay, imbuzi engaka ingibiza imali engaka, so wena uzosho nje ukuthi leyo mali yami uyithenga ngamalini. Bese ngimbamba izandla ngithi ngiyabonga mntanami, imali yakho sengiyithengile yonke. Ngifaka u-20 nje esandleni. Abantu banjalo. Uwenzile wena. Sekuyimina owenza umsebenzi. That's why. So ngokokhwanyani ke imina obulalele lezambuzi. So kumele ngihlehle kukhwanyani until I mean ngisazomphila iminyaka eminingi ngisangayenza ikhwanyani at 80 at 100, you know. You still have eternity. Yes. You still have. Awu Nkosi yami. Awe. Yeah. Wake up. Wake up. Wake up. Kehle. Ngiyindoda mina. Mangithi ngiyindoda ke angichazi igender. Ngichaza usiko. Ngichaza umlando. Ngahlaliswa esibayeni. Yawo inkomo. Wow. Kwakukhuluma amakhehla phezulu kwekhanda lami. Wow. Ngiyindoda. Angikwazi ukushiya amagama phezulu kwentombi. Isalukazi sikhona. Sure. Awukubabheke naba. Ubatshela ukuthi wena mamabo. Ithina ubafiselana. Zonke intombi nje zala ezweni. Naba. Oh yile. Babheke nje ubatshela ukuthi wena njengomamabo ubafiselana. Bafiselana. Bantu bami, intombi ezinhle zikagogo. Akya. Nginezifiso eziningi ngani. Ngifisa sengathi ningazazi. Isifiso sami sokuqala leso. Ningazazi, uyazi uma ungena kulomhlaba owuwe uzomangala ukuthi muhle kangakanani. Ngifisa ngathi ningazazi, that's number 1. Number 2, nizithande. Uyazi omunye umuntu angathi kuwena ayi kuyithanda nje ukushaya i-wine glass ubhala u4 uhambe uyoshaya ama-get down. Ukuzithanda kujulile bantu bami. Kujulile ukuzithanda. Ngicela ukuthi at least once a day noma ngabe kuse toilet noma ngabe uthatha i-walk ukuthatha i-moment that is just your moment. And think pure thoughts. Ungawajezisa ama-thoughts mayifika. If you can write it down, write it down. If you can speak it, speak it. Uthi nje this moment is for me to think pure thoughts. Ngizothola i-guidance eyisimangaliso. Sekudlaliwe ngengane zethu. Sekudlaliwe ngengane zethu bantu bami kuyadlalwa ngani. Manje nani
nigcina senidlala ngani. Bengicela ukuthi obhuti benu laba nibakhombisa ukuthi nabazali la endlini umuntu wesifazane phela uyazala. Ungathi ngoba naku umncane kunaye ubuso uyakhohle ukuthi usesikhundleni esiphezulu kangakanani. Ukuhlala komntwana esiswini kusho ukuthi mawumama uphethe umsebenzi onzima omkhulu. So umuntu wesifazane zithande uhlale ebukhosini bakho. Lo msebenzi owuzele akube yiwo kodwa uzowazi kanjani na ungalalelanga. Ngicela kilanga lingadluli mawukhohliwe ususembedeni ukuthi uphakame uhlale and think pure thoughts, they will flow. Manje phela iminyango evulekile seyimningi kakhulu. Imicabango engena la emakhanda ethu nothishela abaningi. Social media igcwele othisha abayisimanga. Kuningi sikufundayo emhlabeni okunye akusiyikho okufuneka ngabe kungaphakathi kuthina. So ngicela nje i-moment of thinking pure thoughts ungayiqi. Ngiyabonga bantabami. Awu mama. Bantabami. Sengisho njengoyihloke manje ushila ugogo. Bantabami. Zazi. Zithande. Uthi mawuqeda ukuzithanda. Awu Nkosi yami. Ungilimazelani mama? Zazi. Uthi mawuqeda ukuzazi uzithande. Uthi mawuqeda ukuzithanda umele lento yiyo. Oh, qedile. Mathatha amaphuzu. Mathathu. Mela lento yiyo. Mela lento yiyo. Hlala ebukhosini bakho. Injalo nje. We mama. Ngikubuzile kuqala ngathi ngiyayeshela intombi. Ingithanda intombi. Bese mangifuna ukuya kibo ingitshela ukuthi yona ayikho ready. Uthi wena kuyintombi. Zazi. Uzithande. Bese ubeyile nto, umele lento yiyo. Ukuhlangana kwakho nami. Kukhona lokho esizokwenza. Kuhlala umuntu lapha. Ikusasa lalomuntu ke ukudecision mina nawe siyenzayo. Mama ngicela ukubonga. Amagama wakhulumile awakhulisi abakumamele kuphela, akhulisa nami. Ngiyathemba ke ngoba ke namhlanje abalela ukuthula bathandile ukuthi kube nje. Angeke kuphinde kushintshe. Kuyawuhlala kunje. Mama ngibongile. Kubonga mina ngane yami. Yazi khona into engithintayo kulento esho ukuthi bese siyahlala isisu. Bese nenza ke lokho enifuna ukwenza. Manje kodwa maweqela ama steps esiwakhuluma manje ukuzazi nokuyithanda. Uzodukisa kwayena lo kwalomthwele. Uzomdukisa. Nalo manje senakhe naye lo thwelwe. Uyanhlanhlatha naye ngoba uhleli nomuntu ongazazi. So mawufuna ukuqonda angithi umuntu wesilisa uyafana nomntwana. Yabo? Ngivuma kakhulu. So angivuma kakhulu. So and siyayazi leyo nto ngoba sabazali so mama yabo. Sizalwa yini? Manje wena mawungazazanga ngokuphelele wazithanda ngokuphelele. Wasumela lento le oyikho. Uyabona? Awuyitholanga le guidance angithi awuyitholanga. Awuzange ulalele ukuthi yini lo yiyona. Uyabona? Wayimela. Kusho ukuthi ufika kuhlangene izinto ezimbili ezingagcwele. Usudukisa lona manje. Yabo. Kanti umuntu wesilisa uyakhe kuba bomoyisho kahle ethi mina amasokisi ngangiwashiya ngigqoke lodwa ngigqoka insuku eziningi mase ngcolile asomile uthi uma hey mina ngafika ngivakashela endlini yakho ubaba wakho ehlikihla amasokisi ukuthi athambe seyoqala phansi ku number 8 number 7 usathi hayi leli selithambe yalo usagqoka lo uthi ngamenza umuntu ngoba ukhule intandane ubezenzela ngendlela yakhe
Manje mina ngiyintombi ngifika la sengizoshada lensizwa sengiyayifundisa ukuthi insizwa cha kuyisokisi iviki lonke abese yawabeka abe ulayini enza order abe ulayini omile masokisi athe bese akhethe lele engaqinile lakho bese yawahlikile aqale phansi umcimbi manje mawungakhekile wena uzoyakha kanjani le ndoda usoyithathe wayishada wayibeka endlini uzoyenzani uzoyenza wes inkinga mama intombi manje uthishela ibikubheka ukuthi ayilo angeke ngithatha ngiseDubai lo angeke ngithatha ngiseshisanyama lo engathi unobu-serious kakhulu lo ufuna siloko siyophahla emsamo siloko siye kibe sibayeni ufuna manje ukuyongilobola ufuna manje mina sengingawumfazi mina ngisaseyintombi ubungozi bobuyekela ubuntombi bakho uzububhubhudle eish bukuphi yo uyazi I'm proud today ukuthi njengoba kusakhona intombi indawo ekuthiwa kuseyintombini kunengane engizaziyo eseyisebenza esizino 20 something late 20s azikathintwa insizwa sinawo ama friends yaphuma out ezineziqu eziphakeme ngikhuluma ngabameli ngikhuluma ngodokotela abasahlela abasayintombi ngizazi ngamehlo lezo ingane lezo so kuyenzeka mawungafuni ukuhamba ngendlela yasebuntombini usukulahlekile ngoba noma ungayanga uyohlala nezintombi buza amaqhikiza sakhona buza ukuthi bekwenziwelani ukuthi kufanele insizwa mayikushela isikhathi eside kangaka ngoba usamfunda lo muntu usafunda nomndeni wakhe mawusubona ukuthi usafunda nomndeni wakhe uzothatha inkucuza yomsamo ongazi noma uzokwazi ukumela yini Nkosi yamakhosi awazi lo msamo ukuthi are you going to stomach it ulethela umndeni ulethe emsamo wakini umsamo ongawazi usuzolimaza izinto sekuhlangana imsamo asisazazi nathi ikuphi okwethu la ngoba usilethele imthwalo la ekhaya so kanti eintombini bayazi into abadila nayo mabekufundisa usuthi hey le nsizwe sengiyayithanda sekuphela iminyaka emibili ngishela sengifuna zikhona nezinye ezikushelayo kodwa le sengifuna yona ngempela kunesigaba ongena kusona usungalakha kucu manje wakhele yona you are being connected with him you start communicating with him sho mhlambe nabakubo bayayiveza la kuwena naba abakubo bayayiveza la kuwena ulele sekwenziwa nama meeting ngoba uzothina abakini mabengazwani nalabantu abazalele lo mfana hey lipi shangani lakithi ubuthembe wemkhanya kude bayindaba la cha uzothini ngempela mabengazwani labantu wena usuthi ngoba nakho iboyfriend yakho uyamthanda usela usaniphethe uzothini mangaba bakini ababafuni labantu ngoba bayabona abantu abanjani wena uzosingenisela lo msamo so lento eseyintombini isiza lapho ukuthi take your time mfowethu nkosi yami ungolanyama sasithini kanti uthi take your time uyazi into engiyithanda le nto eseyintombini bayigxeka ke abantu bezizwe bathi hayi intombi ziyahlolwa ini okukhulu okufundwayo lapha okukhulu okufundwayo yebo okukhulu okufundwayo that's why we have a play ebizwa ngesihlahla sobuntu unomcebo lodumile wayi-actor kuleyo play yethu ifundisa lokho ngokobuntombi yabo khona intombi ezinye zasengasiza intombi kodwa ngenxa ethile yale play zabuyiselwa ngoba kunezifundo phakathi bengizama ukwenza lelo phuzu khona sebephumile emntombini ngokomzimba kodwa akusho ukuthi abangangeniswa ngoba kunezifundo abazoyimisa kunezifundo abazidingayo lapho so now mabebona intombi masifike kulesigaba kwenzeka nje isiyakha ucu isifunda ngama-colors how to tell the story to this man that I love. You also, it's emotional intelligence. You also checking your maturity. You also checking now emotionally ukuthi ukuphi level. Ngoba ungacabanga ukuthi uthanda umuntu kanti imizwa nje. Imizwa nje edlulayo. Yebo. The lower chakras. Kanti uma uhleli neqhikiza likubonisa ama-colors. Likubonisa ukuthi le khalimini isho ukuthi le inezincazelo eziwu3 le incazelo eyodwa le mhlophe imenje uzothi mawusuhleli usuwakha ucu lalo muntu othi uyamthanda ongakamqomi awukamtsheli nokumtshela kodwa usuwakha ucu uyamcabanga ngoba uzohamba uyodeliver lencwadi
ideliver kanjani lencwadi ngoba uhamba nezintombi ekseni ngabo 3 nihambe niqula kwazi wonke umuntu ukuthi khona ozoqonywa namhlanje it's not your thing eyomphakathi ngoba uqomana kwenu kungamakho umphakathi ungawubulala umphakathi ungawakho umndeni ungawubulala umndeni uyabona azange sakubona ushaka makakushela mani wena ntombi mani okhuqola njani wena wemama lento ikhuluma ibalekile lalela ke mase ingena intombi ingane yami seyingena lapha seyichwaza insizwa iyazi intombi esuka kulesa sigodi ngabe le ntombi ungabe siyanqoma yini bese yasukuma ithatha ucansi leyo hleli phansi ayigqokile ngithi zayilala kuyashisa lapha ibisi imboza ngocansi bese ifake nje thiwa yini injobo ifake injobo nje ucover le ndaba ya ibisi imboza ngecansi hawu nazi sengena esangweni kufanele uphume insizwa usuyayibona nayo intombi yakhiphelezelwe yintombi usho uyibongela fanele ugide uyibize ngaso zonke zakibo into enkulu before ugide ziphethe induku khona induku ethize zikushayela amacala ozowenza in future namacala osuwenzile namacala owenzayo zifuna nokubona insizwa yini mase kushaya kufuneka ukuthi ndelibaza fanele uthi ushaya ibongo zakho ngiyangazi mina ukhipha ibongo zakho ngiyangazi mina uchayi kuphona uthi madlana uthi uvumo yemani beka wena zithi zingishaya ngibe ngishaya ngithembisa ukushaya obhuti babo bese zithi intombi indoda le nakho ke busu uyathatha ke kukhona le angazithiwa yini le nduku ende kuthiwa yini umshiza ibisiyo ubusuyayigxumeka ufaka iduku elimhlophe kufanele lime lephule umoya ukuthi ngiqonyiwe la ekhaya wemama hawu nkosi hayi man uyayizwa into yabantu wemama injalo kamnandi omunye walaba ngihlekisana nabo uyamazi ngiyamazi mina umazi kahle umazi kahle ingane yakho awu nkosi uMahadebe umazi kahle unamaka ubuka kutshela ikani uMama bataba mloyo yake mama ayibo ikajule kangaka nje okay ujuli awu kanti ujuli ingane yami phela washelwa kuphi ujuli waqoma kuphi awu ngathi ngimbona ngithi phungane ngele hlebehle zombini hayi ngeke ngiqhubeke bhekake injalo indaba hayi mamela indaba zenu nina soyixoxa ngigangile lapha emahlubini lapha ingane zineyimfihlo yazi ngigangile lapha emahlubini lapha hey akuyena yedwa kodwa soyixoxa wemama ngicela ukubonga hayi siyabonga ngempela manje awuthi ngiqoqizana mase ngifuna ukubamba isolar plexus yami ngithi ngiyibamba ngeke ngisakhuluma angeke ngisakhuluma siyabonga Magama Ntombendana awugcinanga la ekhaya ngisho nalapha phambi kwalama camera sisazobuya futhi sixoxe nokunye esingaqedanga namhlanje ngicela ukubonga kakhulu ngiswela amagama ngithi memela memela gambo Suthu bedlana laselenge gogo ngiyabonga siyabonga ngokuthi ke nisinike futhi lesikhathi ale ntombi yakwethu le ngiyathemba kukhona utho okudotshiwe kususe lo lutho bekukhona sikwazi ukukhula sisizwe somthonyama akwande kukhanya kwande ngiyabonga sibonga nje sinjalo ke ngisasho ngithi ngeyi29 zale nyanga kaNtulikazi le sikuyo sesithi 29 nje ngoba ke kodwa ke uNtulikazi lo siya kuye ke inyanga yamakhosi le ngokwesiGreek ke bathi kuqala uliyo kusasa ngeyi29 kule nyanga so besinembhiyozo we-anniversary
nyaka suqedile sikhona la. Slogo sinchela our opinions and our unpopular opinions. Further details will be provided as time goes on, but would like you to come and be part of the event, part of the festivities. Udlamini uthembisile ukuthi uzo-organize ukudla okumnandi. Noma leka ushilo ukuthi ke abaphuza ama-cold drink bazowathola. We will be there. No Mam Tu Nokwe bazobe khona. Othauthawu Haramanuba bazobe khona. And everyone that you've seen on the show will be there at your disposal for questions, for debates. And as I said before, please never sit at home and believe what we say. Go home and research for yourself and know yourself. Yeah. So that when you come on the 29th, we can debate on fact, we can debate on truth. Let's grow together and let the light ever shine. Yep. Give thanks.